Guys, welcome back to the vlog featuring wala karon pa. So we're now here at the Cebu Airport. We're now going to Manila. Magpunta tag Manila sis. Mamalit may plato sa ano ito? Sa Dapitan Arcade. Charot. Dunkin Donuts kami guys. So we're going again to Manila kay kuyugan naman mong mama kay wala siya kuyog for 2 days. Saan mo naman katawa mo ito taghangin? Okay, we're now boarding. Come on sis. Hi guys, so we are now on our flight to Manila. So we are flying Air Asia. So from Cebu, Z2 780 to depart at 6:25 a.m. And in fairness guys, 6:25 gitchali lupat like on the dot. So I think on time rami if there's no problem in Manila airport. So we will land in Manila on time. So we are going to meet with my mother since katunga akong papa is na pa siya activity today. So among kuyugan among mama, and also we are going to Dapitan Arcade kay my sister will look for mga gamit no plates, mga baso for the cafe. So actually mura na mong agenda and we will just be staying sa Manila for 2 nights. Hey guys, nabot kami sa Manila guys. Before lang kami landing, before lang kami gawas. Mura ako tong katapan ng ngotot. Hi guys, we just arrived here in Manila. So we took Air Asia. So namin karon sa Naiya Terminal 2. So we're just going to wait for our driver. Diretso namin sa hotel guys, kaya mong mama nag-breakfast na siya. Nag-breakfast na siya na siya dito nag-huwat siya, nag-breakfast na guys. Guys, we're here! Up! Shriek man. Hi, so we're now here at our service now. So we're going to BGC. So we're going to have breakfast at the sa Wildflower. Marunong ko ma-think guys. Uy nga, ma-breakfast ang diring area kay ang single origin maglayo man siguro. So wanto na lang mi og Wildflower sa BGC, and then later we're going to the Dapitan Arcade. So kuig na ako mama guys. Say hi to the vlog mo. Hi! Good morning! Okay guys. Naog na mo guys. Thank you! Yes, yes. Ako lagi doon dalawa po siya. Yan namin ibang ako sa niya. Ako lagi mo doon. Hindi ko na padua ko. Hindi ko na mo ganon. Oo. Okay, kaayo mo na. Kung mag-catch tips. Nag-check ka naman taan ganina. Naniingon dito na siya nga sa pa. Para mo ingon makadungog sa mga. Mahal ko guys. Hi guys, marami kaon sa Wildflower. So nangaon mi diri daan guys kay gabli sa Cebu daghang tao. So I just ordered take out the Landan soda. Ah, Kendra? So we're now waiting for the driver. So our next agenda is we are going to the Dapitan Arcade. BC. We're going to
Dapitan Arcade kay mananaw mi og mga dish mga plates di mga plates, coffee mugs, glasses para sa cafe. Hindi man yung masood sa kantong kuan. Hindi man yung masood sa kantong... Chopstick, pag chopstick na kay dahil na ba kay matug China ron. Guys, so we're now here at Rockwell. Serious na this Rockwell food. Hi guys, nari kong papa sa Rimowa. Mahal, mahal Rimowa, 101,000. And then bugat naman siya daan. So if you're going to fly, tapos 7 kilos lang. Na 7 kilos na ang hand carry. Dahil ang mga nag-ngepash. Ito na ang mga nag-ngepash eh. And then... So I ordered the brown sugar latte. So this is the first time na ko siyang i-order, guys. No, di ka mag-coffee eh. Brown sugar. Minom ng buko ba niya? Latte ra gihapon. Sakto ra na. Brown sugar na galdaan. How's your Madagascar? Ano siya lami? Ano siya lasa? Hindi siya very easy. Sakto lang. Si Gordon, meron din isa yung white na. Pero medyo manipis yung may malaking logo siya. Tapos maraming mushrooms sa likod. Hindi. Hi guys, kami sa Carhartt. Ala, turang na sa agay. Kami sa Carhartt guys. Hi guys, nabot na sa Glorieta. Now we are here at Yeti. So the whole family kay murag nag-Yeti na ang tumbler. Hi guys, good morning. So today is our second day here in Makati. So excuse the kalat guys. So we're going to make the most out of this day kay tomorrow, which is like 1 a.m. at the May Airport. Hi guys, nikaon ko guys kato kong gipalit nito sa Fortune Bakery in fairness. Since 1974, so this one is the Spanish bread. Ha, panusa na na. Grabe sa. 1974. Namin ito guys, in fairness, ato karo i-try ang tag 36 nga cheese roll. Tanawa guys, 36 pesos na siya. What? 36 pesos? Worth it. Hi guys, nanami sa Greenbelt. Guys, dili mi mulakaw kung dili tanan mulakaw. So, nadugay na kayo mi. Nasa na ito nag-yun na siya? Di na na. Siya Rito. pa. Aday. Laguman yung tanaw nila. Guys, first, kay mga to sa Watsons, kay ang mga naay comorbidities, wala nagdaog, BP. Comorbidities. So, mapalit sa may BP, guys. So, we're now here at Uniqlo Coffee, kay mamalit mo yung Uniqlo and then ay mag-work. Hindi lang matcho ba nila? Mga papila. Biscuitar na lang matcha cheese. Sa mo i-try ilahang coffee ka. Kinakabutan na nung Mount Apo no?
Kabutang na nga, ilahang beans ko no kay from Mount Apo. So, ako na remember sa una kay medyo dili ko ito lang may ilahang coffee. Basher. Brochure. Guys, blind test ni siya sa itong coffee niya. So actually, Spanish akong gipakuan order but less sweet. So let's try. Ay? Huh? Same. Name it. Three. 4-4. Naguna na siya. Hi guys, we're now here at Mango Tree. Nag-add water kay para tipid. Charot. It's too sweet now. So, now we ordered green mango salad. So we'll try. Green mango salad. It's a lot. Actually, let me say, pwede siya kung And oh, it's so good. So we're going to try the Thai iced tea. With pantis bito. The Thai iced tea is pantis. Nonchalant. Oh, eh. For the vibes, I guess. Happy eating guys. Nabot na mga food. Nyepash. Madam, nag-unsa ka madam? Griselda. Ay, ayoko ng mga ganyan. Anywhere we go with our friends, with our colleagues, we don't look at it as You're like our boss ordering us. You want me to tell? Will you do our quotas? Are you going to do our quotas? Please crown and you go that way. There's green here. wala sa mga Hindi pa sa Georgia rin. Greenery. Hindi pa rin. Sa'yo pa daw OG. Hindi ka lang pa daw.